Salut à tous. Bon retour à ma chaîne. On va directement à la vidéo d'aujourd'hui. Euh, alors, j'ai un petit livre par ici pour me souvenir de toutes les choses que je veux dire, que je veux partager, que je veux partager. Ouais, c'est ça. Et bon, dans la dernière vidéo que j'ai fait, ça fait 2 semaines, j'ai fait comme une exposition de toutes les langues que je parle. L'anglais, l'espagnol, le français, l'Igbo et le Pidgin. Et je pense que j'ai fait mal, j'ai fait un peu mal dans cette vidéo. Et je pense que je me suis amélioré un peu, beaucoup. Vous, vous allez me juger à ce sujet. Mais bon, et je veux juste vous dire ce que j'ai fait pour apprendre le français, comme un disclaimer, de dire de nouveau ou bien encore, de le dire encore. Ça fait 5 mois que j'apprends le français et alors, je pense que je fais mal au bien, je fais bien et je suis fier de moi et ouais, c'est ça. Alors, suivante. Ok, ce que j'ai fait en détail. En gros, ce que j'ai fait, c'est fait des phrases que je trouve essentielles pour moi, pour ma croissance et tout ça. Et je fais des phrases pour, ok, je veux donner un exemple. Et par exemple, si je sens que, que je peux pas alors parler de quoi que ce soit, et, ou par exemple, quel sujet? Ok. Connecter. Je peux pas connecter deux phrases en français. Par exemple, utiliser comme les phrases comme quand même, plutôt que de, au lieu de, euh, en tout cas, d'ailleurs, etc. Vous comprenez ce que je veux dire par ça, mais je me sens que je peux pas utiliser les phrases comme ça. Ce que je veux faire, c'est en gros construire une part, une part des phrases, comme en espagnol, a couple of sentences. Je vais construire des phrases que je trouve utiles avec l'aide de ChatGPT. ChatGPT, ouais, je pense que c'est ça en français. Et avec l'aide de ChatGPT, je fais des phrases comme 200, 200, je pense que 200, 200, 200. C'est comme ça, j'ai fait comme 200 phrases en français et je les pratique le charger parce que alors je veux vous montrer que c'est totalement possible apprendre une langue sans faire quelque chose de rigoureux, de sérieux. Euh, et ouais, je suis juste mon petit plan et ça fonctionne pour moi. Quand j'ai appris l'espagnol, euh, en ce moment, ça fait 2 ans et 7 mois, je pense. 2 ans et 7 mois que j'apprends l'espagnol et je pense que c'est beaucoup de temps et je veux pouvoir apprendre le français dans une année. Donc, et c'est pour ça que je suis ce plan, ouais, plan. Je suis ce plan spécifiquement parce que il est très efficace, ouais, efficace. Il est plus efficace et ça fonctionne parfaitement pour moi et je veux parler plus de ça dans la prochaine vidéo, donc attendez-vous pour ça. Euh, ouais, je pense que c'est ça. Je fais j'ai fait des phrases et je le pratique. Il y a plein de topics, des sujets que je pense que pour moi c'est très important pour pouvoir m'exprimer en français. Et j'ai fait des phrases à these topics, ces sujets,
ces sujets, ouais, je pense que c'est ça. Et ces sujets, c'est ça, c'est basique, c'est en gros ça. Il y a d'autres choses que je fais, mais je veux pas que cette vidéo soit plus longue. Donc, c'est tout pour le français. And well, we are back to English. Well, basically, like I said in French, I did a video prior to this one where I was kind of speaking all the languages that I'm fluent in. And well, I could have added Italian, but I'm nowhere close. So let's just leave it at 5 for now. And to be honest, I had already recorded a video. Ah, alors, je veux dire je veux dire ça en français. Alors, et j'ai fait une vidéo avant de ceci, ça, avant de ça. Et en gros, et alors, j'étais quand j'étais en train de faire le montage, je me suis rendu compte que j'étais plus proche, plus près, trop près à la caméra. Donc, j'avais besoin de enregistrer la vidéo, enregistrer, non? Como grabarlo de nuevo. But yeah, to do the video again. So let's come back to English. I'm watching the time cautiously. So yeah, we're back to English. So basically, I did a video after the one I did 2 weeks ago, and I've not uploaded that video yet. So to you, it's not going to be 2 weeks, but for me, it is. And well, I did one yesterday, and I found out it was too close to the camera, so I had to do it again. But yeah, we're back. And well, this is English. I feel like the majority of the videos that I make on it are going to be in English. So I don't feel like there's a need for me to keep, to speak in English much in this video because I'm trying to focus on the other languages that I speak. But basically, I had recorded that first video that you're going to see in a bit. I'm going to label this part 2, so you can just easily look for part 1 in the language area. But I wanted to delete that video because well, it was not perfect in any way, shape or form. And well, I changed my mind because I don't want to be part of the problem. I don't want to feed you an illusion or a delusion. I feel like a lot of people, when they're trying to talk about certain things, they just kind of make it seem as though it's silver and gold. A lot of people claim to be polyglots. They make videos titled "How I Learned a Certain Language in 6 months, 3 months, whatever it is," and at the end of the day, they only speak in the whole video. They speak for only like 15 seconds in the language that they have apparently learned, and I don't know. It tends to go right over a lot of people's heads, and I don't think that's the reality of learning a language. I could quite easily master or cram whatever 15-second line of Spanish or French or whatever it is, and feed it to you and say I'm perfect, I'm fluent, but it's not the reality. And I really wanted to show what it's actually like. And obviously, I do personally feel like I have grown in each of these languages, and I'm doing a part 2, being as real as I possibly can, so you can really see what's going on. But yeah, this is for English. A lot of the videos I'm going to put on here are going to be in English, so I don't think I should stress about it too much. So we're going straight to the next. So on the next language we will speak now like Pidgin. So if you never watched the first video I don't come out, where I don't publish, where I don't post, you never watch the first video I post for Pidgin, where I talk about waiting be Pidgin, waiting and day, waiting we speak for air, how the thing content different from with other countries that we speak. You suppose check one of the videos I will leave for description and every guys look for. But yeah, so I want to just give you one kind of background now for this video waiting Pidgin B. Basically man no lie about as I be enter secondary school new, I know me sabi speak Pidgin at all. But based on say you go get one or two seniors who go they move you around now. They give you one or two instructions for Pidgin, and if you know sabi speak, I'm just they weird now. That kind of thing. For example, if you get one classmate who have been getting Bema. So that time you get a senior we go, for secondary school for Niger, I go reason say now, may I just talk for West Africa, sure, but I know sabi for other countries. But basically, for seniority na something, like you guys, if person high pass you for class, you guys give her one or two respect, even if you change them for you. But sure, that time we seniors when they come outside, they give us instructions based on say we be junior class now.
So if you want, you want beg, you get something where you know if you do, or when you're there inside trouble now, or do something well, you guys beg now. So you get one class with Bema that time. And then they give them talk for Pidgin, go man they respond for Pidgin now. So you get one time when you fuck up, shine, when they do I beg, senior, I beg. So me say I know obviously I be sabi wetin abeg dey mean. Therefore I go understand wetin dem talk for pidgin, but I no dey fit speak now. You sabi say e dey different. E dey different. If you fit speak something, if you understand something, that one dey different. So yeah, me dey talk abeg. Maybe I follow am dey talk dey abeg, senior abeg, no vex. So you get so that why if it I fit talk say that my first experience for pidgin. So based on say from that time now, even plus my classmates plus seniors wey work on I on dey learn. It can't get point where I can't start speak pidgin fast people may speak before me. You get. And obviously recently I speak pidgin every day with my broskies now, that kind of thing. But that time when I been in secondary school, the pidgin I been speak that time come past this one because you get some kind of slang boys they use way it just been choke clinical. But I know if you talk to pidgin that sometimes I feel lose. I know I doubt. Deaf say it no get as bad as you go be, I suppose fee even though I suppose fee deliver like basic pidgin. But boy, so man no too more man no too steps for that side. Sha, I know miss video they long highest 18 minutes. She gets so just move straight to Spanish. Uh, let me see what am I going to talk about. Ok, hola, mis audiencias. Audiencia, ay puta madre. No quiero comenzar el video en español con un error, pero joder. Para mis audiencias, no, es correcto. Para mis audiencias hispanohablantes, bienvenido a este canal. Bueno, estoy muy fascinado con el español y creo que ya tengo un video que he subido, no he subido nada, pero si estás viendo este video ya he subido un video hablando de cómo aprendí francés, no cómo aprendí, pero que me motivó a aprender el español que estoy diciendo. Pero bueno. Normalmente voy a decir que puedo hablar español con fluidez. Sí, con fluidez. Y ahora creo que mi español se está deteriorando. 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 Puta madre, no esperaba que iba a tener problemas con español. Y bueno, recientemente no hablo español mucho. Y bueno, para ser exacto, no quiero que he hablado español en como 3 semanas. Y eso es porque estoy muy concentrado en francés y Igbo, que es mi idioma nativo, o sea, mi idioma tribal de mi tribu y de mi tribu africano. Y bueno, por eso no he hablado español, pero sí, es eso. Y creo que normalmente podría hablar español con más fluidez que ahora, pero no sé, si no uses algo, lo vas a perder. Entonces, ustedes son mis amigos españoles, mis amigos hispanohablantes, mis amigos latinos, porque, bueno, tengo amigos obviamente, pero a veces, no sé, si chocan los horarios y cuando estoy libre, ellos no están libres y eso. Pero sí, solo quiero que sepan que me encanta, me fascina el español y estaría más que contento de mostrar mi habilidad con español que de hablar con los hispanohablantes que están en los comentarios y todo eso, pero voy a contarles de mi día, es lo que tengo para español hoy. Bueno, la última semana fue la más cansador, la más estresante para mí, porque tenía estudiantes nuevos y eran chicos y no, niños de 5 años, 4 años. Y bueno, los padres estaban no sé, esperaban mucho de la lecciones, wow, estoy hablando en italiano, la lección, esperaba mucho de la lección, joder, ¿qué estoy diciendo? Madre mía, de la lección, y bueno, me sentí apresionado de producir, o sea,
de impactarles, ¿se entiende? Entonces tenía que gritar mucho y los estudiantes tampoco no me ayudaron porque sabes que los niños no tienen la atención más enfocada del mundo, entonces tenía que, ay, oye, hola, 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 en inglés y todo eso, y me sentía cansadísimo, me sentí, me sentí cansadísimo después de las clases y me dolía la garganta, pero se está mejorando. Pero bueno, hoy fue más o menos bueno y tenía 9 clases con 9 estudiantes y bueno, no sé, fue un día de enseñanza más o menos bueno, lo disfruté, voy a decir que, bueno, digamos que hice mi mejor y los estudiantes también profitaron, no, eso es francés, profitar, aprovecharon de la clase. Sí, sí, sí. Y creo que lo más que hablo español en este canal, lo más que podría reconocerme de mi hablar con español, mi fluidez, aunque creo que ahora estoy hablando con fluidez, aunque se me está olvidando algunas reglas gramáticas en español, pero sí, creo que lo estoy haciendo bien. Eso es todo para español. Ivo. Ay, con Ivo. Ay, se me olvidó apagar mi teléfono. Madre mía, ¿dónde está? Puta, no sé. No sé, puta madre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Wow, espero que nadie me llame. Ok, bueno, bueno, anya con Ivo. Achọrọ m ịgwa unu na vidio ikpeazụ na vidio ikpeazụ m mere ana m agagwa unu maka ihe kpatara ịmụta Igbo bịara lara m obere ahụ. Ngwana m ga-enye unu como iji maatụ kịta na ka anyị banye directly na ama m otu esi asị directly n'Igbo mana ka anyị jee directly n'ihe m chọrọ ikwu maka m na-agwa ihe ngwana. Ok, iji maatụ kịta na ọ bụrụ na m na-eme ihe ọnwụna maybe m na-eme nkwado maka ịrụ ọrụ just m na-enene fim ihe ọnwụna o wee sentence random batara m n'uche kịta na asị m ama m otu esi asị nke a n'Igbo ka m chọta ya online ghọtago na m sị na m chọrọ iji Google ịchọta ihe m chọrọ ịchọta the sentence ghọtago. Ọ bụrụ na m sị na m chọrọ iji Google now ihe ọ ga-egosi m msụwa data Igbo like msụwarụ ndị Igbo that's ihe m chọtara na Google msụọ ya n'Ilo ha ga-asị ka otu just kedu Igbo gịnị ka ị na-asụ ịghọtago Igbo gịnị ka ị na-asụ ọ ga-adị a bit weird ịghọtago so ọ ihe kpatara m ga-asị na o wee resources du n'Igbo hazuhu like ọmanzu isi na ịchọrọ iju nke dị ịmụta Igbo ọmanzu ị ga-amụta dị Igbo ha na-asụ na ka ife na-akpọ ya n'akụkọ mba akụkọ ụlọ akụkọ echi m ọhịa ọ ga-awụ n'Igbo ụlọ akụkọ wetago so ọhịa ha kpatara o ji wee lara m obere ahụ wetago mana achọtago m one site do a bit how do a bit better. Achọghị m ikwu the site ihe m ga-eme bụ m ga-esend ha email gwa ha na m na-eme YouTube bla 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 ka ha mee m sponsor ọka m kwuo ya for free m ga-agba mbọ ikwu send ha email ha kwe ngwanụ nkwuri afọ ha kwe hụ nsụgharịrị nka kwuri afọ just in case o nwere onye chọrọ ịmụ Igbo mụta Igbo ka mụa wetago na the comments or onye dị subscribe so ọnyawa onweghị like materials adụghị for example na ọ bụrụ na m chọrọ ịmụta asụsụ Spanish asụsụ Italian nke ọwụna m sị na okay enwe videos na Netflix enwe movies na Netflix ihe onune ka m nwere ike inene and
ndị na-akụzi the distance as well. Ma all this AI dị kịta na ọ bụrụ na o nwere ihe aghọta m ịghọtago m just nchọọ ya na just jụọ AI ọ gwa m ozigbo mana n'Igbo ọ nwere ike ịgwa m mana agwago m unu na Igbo AI na-akụzi and Igbo ha na-asụ n'ilo ha dị iche iche ịghọtago so ọnyanwa mana ka ife ka m gwa unu sef because adị m sure na o nwere ndị ga-ajụ m ebe ka m si ke steeti ọwụ ịghọtago asị m na mbara no esi m na Anambra chimo esi na Anambra local gọọmenti bụ Agụata ihe m nwere ike ikwu na this video mana onye nwa na Anambra Agụata Ezinifite bụ village m be m town m unu ghọta so yeah ọ ebe m si bụ maka unu na-asụ ndị Igbo ga-ajụ m Igbo ke Igbo m na-asụ ghọtago asụsụ Anambra asụsụ be m Ezinifite because ịma na asụsụ Igbo dị iche iche so ndị si Imo steeti na-asụ Igbo Imo steeti ndị si Ebonyi na-asụ Igbo Ebonyi ma Enugu ma Abia ha ncha Abia Abia na one steeti Igbo no ka m chọta ya chere ka m chọta ya nna ya achọtara m the steeti m eche m na o wee 3 steeti ka m sọ ya n'Igbo ofu abụọ ịtọ eche m na steeti Igbo na Naịjirịa zuru 3 mana zuru ịtọ mana ezughị ọsọsọ Anambra na Abia eche m na anyị nwere ofu one more mana onwe ha so ama m na steeti ọwụna nwere accent ha na-eji asụ Igbo mana nke bụ nke m and echebu m na accent niile ka m na-aghọta mana ọ bụghị m bịara ụfọdụ na ọ bụghị ya nwa ghọtago mana mgbe m bidoro ịmụta asụsụ Spanish ebidoro m mụta asụsụ ndị Spain ghọtago mana abịara m chenji ịtụ asụsụ ndị Latam ghọtago ndị Latin America mgbe m bidoro izizi ọ bịara lara m ahụ mana m si ka m chọọ this thing online na m gaghị afụ ya ọ bụrụ na m fụ ya ọ gaghị abụ Igbo ghọtago mana ngwanụ ka m kọtụ ya dị vidio ebe a ọ bụrụ na unu chọọ ka m mee vidio completely n'Igbo ọ galara m obere ahụ mana asụgharịrị m ga-try mba je ne sais pas espera wait just one wait ka m chọọ ya kịta ka m chọọ ya chere m ga-agbani ọhịa gwara m ebe a m ga-agbani ọ dịka onye nwa m ga-agbani ime the video n'Igbo mana that's basically it for the 5 languages that I speak. I've spoken all of them so you lot can see. There is no cuts. The only thing I'm going to cut is probably the check and book stuff, or maybe I would leave it so the video is not too long because the other one is already too long. Yeah, I'm going to cut that out. But I just wanted to show you what it's really like. I'm actually expressing myself for more than 1 minute in all of these videos. I'm not trying to do the ones where I just say something perfect. Let me think of a perfect sentence in Spanish. Sé que puedo hablar español con fluidez, llevo casi 3 años aprendiendo español y tengo amigos españoles, hispanohablantes y todo eso, y y español perfecto. Pero eso no es la realidad de todo, porque hay veces que se me trampa la lengua, ¿no? Se me trampa, trabarse, no, se me traba, no trampa. Se me traba la lengua cuando estoy hablando o se me olvida algunas cosas porque
Sí, es la de eso. Incluso en inglés, que es mi lengua nativa, olvido cosas también. Y bueno, that is going to be all for the language display. If you would like me to go deeper down this rabbit hole, leave it in the comments where your ideas at. They are more than welcome. And I hope I was making eye contact. Yeah, I'm gonna cut this out because if you listen to this, then you're gonna start was he, and it's gonna probably mess up everything else. Your brain's gonna tell you I wasn't even there. I was, but because I'm new to this video team, and obviously I'm supposed to make eye contact so you can see that I'm talking to you, and with all the intention in the world. Well, that is the case, or I just don't want to forget about it. But yeah, like, subscribe. No, not share. Maybe share. Share. Fucking hell, share, mate. Share the video. Like, subscribe, and I will see you in the next one.